Today we are going to discuss about standard costing and variance analysis. Sometimes you may heard about this, sometimes you may not. When it's become cost and management accounting, this area becomes crucial in examination point of view also, and also when it's become practical scenarios also. These concepts are really vital. Already we have completed about budgeting. In budgeting, we discussed that we are estimating scenarios for future by using the experience and other technical scenarios. අපි බජටින් වලදී කතා කරා අපි ඉදිරි නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් සඳහා ඇස්තමේන්තුගත කිරීමක් කරනවා. එතකොට අයවැයේදී ඔයාලට මතකයි හැමතිස්සෙම රුපියල් වලින්ම අගයන් දෙන්න ඕනේ නැහැ. ප්‍රමාණාත්මක අගයක් දුන්න හැකි. It can be rupees, it can be quantities, it can be liters. එතකොට අයවැයේදී සිද්ධ වුණේ අපි ඉදිරි නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් සඳහා අපේක්ෂිත ආදායම. අපි ඇස්තමේන්තුගත කරා. ඉදිරි නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් සඳහා අපේක්ෂිත වියදම්. අපි ඇස්තමේන්තුගත කරා. එතකොට සමස්තයක් වශයෙන් it's a bulk amount. Total revenue for the month of January, total expenditure for the month of January, total usage of direct material. It's a total amount for a certain period. But when it's become standard costing, we are estimating cost per unit under the given scenarios. That is standard. We are setting an standard. When it's become a standard in accounting standard, we are saying through the standard, we are saying this is the way to prepare our final accounts. ඒ විදිහට මෙතනදිත් අපි කරන්නේ ඒකකය මේ තියෙන තාක්ෂණය යටතේ මේ තියෙන වෙළඳපොළ තත්ත්වයන් යටතේ ඒකකයක් හදන්න දරන පිරිවැය. ඒකකයක් හදන්න දරන ඍජු ද්‍රව්‍ය පිරිවැය මෙච්චරයි. So that is standard cost. We are setting a standard. Keep in mind, in budgeting you may remind that it should be quantitative, but it should not be from rupees. Rupees ma වෙන්න ඕනේ නැහැ ආයෙ. ඒක quantities liters වෙන්න පුළුවන්. But when it's become standard costing, all the variances, අපි විචලතා කතා කරමු, all the variances should be from rupees. Standard cost, let's go forward. Standard cost. It is a technique which establishes predetermined estimates of the cost of products and services and then compares these determined cost with actual cost as they incur. We are setting this should be the direct material cost per unit under the given scenario. අපේ මේ දැන් තියෙන තාක්ෂණය යටතේ අපේ අත්දැකීම් යටතේ අපේ දැරිය යුතු ඍජු ද්‍රව්‍ය පිරිවැය මෙච්චරයි. Then we are processing, but actual scenario can be differ from the standard. Actual ඇත්තටම සිද්ධ වෙන දේ ප්‍රමිතියට අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රමිතියට වඩා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. The difference between standard one and the actual one is known as variance. Okay, then standard costing in practice is a detailed process and requires considerable development work before make it as a useful tool. It can be used, standard costing can be used since we are setting a standard, then we are processing. The management try to do based on the standard, but based on the practical scenarios some differences can be there. Then we can identify in the gap between the actual one and the standard one. Then that is the variance. Based on variance, management can take decisions.
to control the organization or the control the processes. Okay. Then when it's become a standard cost, a standard expressed in money, it should be from cash, salary. Then when it's become direct material, let's set a standard. Let's say under given scenario, management has identified that the direct material A, let's assume that A is the direct material. Then under the given scenario, මේ දෙන ලද තත්ත්වය යටතේ තියෙන තාක්ෂණීය වෙළඳපොළ තත්ත්වයන් යටතේ we are producing a good, we need 2 kilograms per unit. Kilogram දෙකක් ඕන. Then let's say price per kilogram equals to rupees 10. Then we can set an standard to produce 1 unit. We need 2 kilograms of A at the rate of rupees 10. Then standard cost per unit equals to rupees 20. Got it? Then එතකොට standard, this is known as the standard. මේක තමයි එතකොට standard එක වෙන්නේ. Got it? Hope you got it. It builds from an assessment of the value of cost elements. Let's prepare the standard cost card. Then when it's become a unit, you know that we are having different elements of cost: direct material, direct labor, variable overhead, fixed overhead. Then total of those, all of those known as the total cost. Then when it's become standard costing also, we need to calculate standard cost for each and every element, each and every cost element. Then we can get the total of those, and that is known as total standard cost. Okay. Okay, let's go to this PDF. Question number 1. Given below is the standard cost information of a product A produced by XYZ company. XYZ company produce කරන A කියන product එකේ විස්තර දීලා තියෙනවා. Some standards also have been given. Direct material, under direct material we need M1 3 kilograms at the rate of rupees 10. Again kilo එකක් රුපියල් 3 රුපියල් 10 ගන්න කිලෝ 3ක් M1 ඕනේ. M2 5 kilograms at the rate of rupees 6. Then direct labor L1, again පළවෙනි labors ලා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. L1 යටතේ labor 1 4 hours at the rate of rupees 10. Then L2 5 hours at the rate of rupees 6. Then variable cost and fixed cost are absorbed based on direct labor hour basis at the rate of rupees 5 and rupees 10 per hour respectively. Profit margin is 20% on selling price. You are required to prepare a standard cost sheet showing standard cost and the standard selling price. Okay, let's prepare. Let's prepare this. The standard cost card we are going to prepare, and standard cost card I think we are having one. No, let's see. We have them question. There is no any certain
are going to prepare standard cost card. කොමල මාත් එක්කම මේක හදා මේක මේ පාඩමේ ගණන් හදන්න. This is not a easy task. Description. Okay. අපිට table එකක් use කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ. Description and values. Okay, first one. Direct material. Under direct material, we are having M1. M1 is given 3 kilograms at the rate of rupees 10. Then you can see 3 into 10, total cost per unit becomes 30. Then M2, 5 kilograms at the rate of rupees 6. Then 4 into 6, 24. Then direct labor, L1, 4 hours at the rate of rupees 10. That means total 40. Then L2, 5 hours at the rate of rupees 6. Then 30. In addition to that, it is saying variable overheads and fixed costs are absorbed based on direct labor hour basis. Then variable overhead cost can be calculated. We have been given 5 rupees per hour. Then total hours 4, 5, 9. Then 9 hours at the rate of rupees 5. Then 45. Then fixed overhead also then 9 hours. Labor cost 9 labor pay at the rate of rupees 10. Then we can get 90. Then we can identify total cost. Get the total of this. Then it is saying that profit margin is 20% of selling price. Selling price එකෙන් 100ට 20යිලු. Then total cost එකට අපි profit margin එක add කරන්න ඕනේ. Then
we can have this selling price. selling price එකේදී අපිට කියනවා selling price එකෙන් 100ට 20ක් කියලා. එහෙනම් direct material M2 5 kilograms rupees 6. Yeah, 5 kilograms. Yes, 5 kilograms. M2 5 kilograms. Ne? Then this also should be 5 into 6. That. Thank you, Rashmika. Then total cost එක 100 total cost profit margin එක විකුණුම් මිලෙන් 120ක්ලු. දැන් අපි දන්නේ විකුණුම් මිල. අපි දන්නවා මුළු පිරිවැය. එහෙනම් මුළු පිරිවැයෙන් ගන්න ඕනේ. selling price එක 100 එන්නේ. මේක profit margin එක 20 එන්නේ. එහෙනම් selling price එක 100යි නම් profit margin එක 20යි නම් total cost එක 80යි. It is saying that 20% from the selling price. That means selling price is 100. If selling price is 100, then profit margin becomes 80. Then 20. Selling total cost becomes 80. Then profit margin can be calculated. How? 265. That means total cost divided by 80 multiplied by 20. Get the value. About 66.25. Then we can add 265 plus profit margin. Then that is the selling price. 331.25. This is known as standard cost card. මේකක් ඔයාලට ගානදී දෙන්න පුළුවන්. මේ standard cost card එකක් ඔයාලට ගාන දෙන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ හැම වියදමකටම අදාළ ප්‍රමිතය ඔයාලට පෙන්නනවා. එතකොට විචලතාවයන් ගණනය කරනකොට දැන් මේ standard cost card එක බලනකොට material වලට අදාළ ප්‍රමිත, labor rate වලට අදාළ ප්‍රමිත, variable cost වලට අදාළ ප්‍රමිත හැම ප්‍රමිතයක්ම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. Okay. Then type of standards are there. We can have basic standards, ideal standards, attainable standards. I will discuss these things at the end of the session because now you need to identify the basic scenarios. Before I discuss all the things, we may come to this point. Then this is the process overview of an standard cost system. As we discussed, first of all, we are setting an standard cost of actual output recording. Then standard cost of actual output recorded for each responsibility center. අපි හැම center එකකටම standard එකක් set කරගන්නවා. ඊට පස්සේ process කරනවා. හැමතිස්සෙම කළමනාකාරීත්වය උත්සාහ කරනවා මේ process එක standard එකට අනුව මොකද ප්‍රමිතියට අනුවම තියාගන්න. But there can be variances. The gap between actual one and the standard one we may known as the variance. Standard and actual cost can be compared and variance analyzed can be identified, then it can be recorded. Then that variance variance එක වැඩි වෙනකොට අපි මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? variance එක වැඩි sectors අඳුරගෙන අපේ අවධානය ඊට යොමු කරලා අපිට පුළුවන් ඉදිරියේදී ගන්න පුළුවන් මේ variance වලට හේතු කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. එක ප්‍රධානතම හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් අපි standard එක set කරලා තියෙනවා වැරදි වෙන්න පුළුවන්. The standard setting becomes crucial in this process. The thing is, if we set
non-matching standard අපි කියනවා කිලෝ එකක් ගන්න කියලා රුපියල් 10 ගානේ but මේ වෙළඳපොළට ගියයින් පස්සේ කිලෝ එකක් රුපියල් 100යි ගන්න බෑ එතකොට 100ට ගන්න වෙනවා එතකොට මොකද වෙන්නේ there can be a variance big variance the variance can be adverse and favorable හිතකර වෙන්නත් පුළුවන් අහිත අපි 50කට ගන්න හිටියේ නමුත් හදිස්සියේ මිල වෙනස් වීම නිසා 10කට ගත්තා okay the things let's discuss so anyhow the standard in setting becomes crucial then in addition to that market changes policy changes taxes subsidies so environmental impacts all the things can be impacted to this variance අපි ඒවා අඳුන ගන්න ඕනේ sometimes problems with our laborers poor management decisions also can be there so something we can control something we cannot control the thing is management have to identify those and controllable things need to be controlled then standard cost monitored adjusted and reflect changes in standard use අර variance එකෙන් පස්සේ ආයෙ බලන්න ඕනේ standard එක set කරලා හරියද standard එක වැරදි නම් අපි ආයෙ standard එක හදන්න ඕනේ okay okay let's discuss these things then standards and budgets already we have discussed the difference between standards and budgets a budget usually refers to a department or a company's projected revenues, costs, or expenses. A standard usually refers to a projected amount per unit of product, per unit of input, per unit of output. Both concepts are concerned with setting performance and cost levels for control purpose. ඔය අයවැයේදී මේකෙදී දෙකේම කරන්නේ control purpose එකේදී අපේ target set කරගන්න එක. Standards are the unit concepts. Budgets are concerned with total. සම්පූර්ණ ගණනවල පදනම් වෙලා අයවැය සකස් කිරීම සිද්ධ වෙනවා. Here you can see master standard cost card. Already we have created, we have prepared one standard cost card. This is one of the example. Then advantages already we discussed. You can read it out, read it. A standard costing is a rule of measurement established by authority which provides a yardstick for performance evaluation. Performance evaluation වලදී අපිට ඒක මිම්මක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් standard එක. Standard costing system minimize the wastages by detecting variances and suggesting corrective actions. Already we discussed these things. Under the standard costing system, cost centers are established and responsibility is assigned to the concerned departments and persons there, and thus it helps to increase the effective delegation of authority. Okay, please 10 minutes more. Let's go forward. A properly developed standard costing system with full participant and involvement create positive and cost-effective attitude through all levels of management. I discussed these things deeply. The standard cost system encourage reappearance of methods, materials, techniques that help to reduce unfavorable variances. You can read these things. Simply what happening. අපි මොකද කරන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් සෙට් කරනවා ඊට පස්සේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකට අනුව අපි මැනේජ්මන්ට් එක ඩිරෙක්ට් කරනවා මැනේජ්මන්ට් එම්ප්ලොයිස් ලව ඩිරෙක්ට් කරනවා ඊට පස්සේ අපි try කරනවා ස්ටෑන්ඩඩ් එකට විදිහටම කටයුතු කරන්න but there can be certain changes with because of the some factors something we can control something we cannot control but we can think about controllable things we need to check whether standards is okay or not then we can evaluate performance of our employees by using these standards. Then management, top level management and middle level management think about the processes of the organization, then they can reevaluate whether those processes are okay or not. Okay. Disadvantages also we can see
ප්‍රධාන ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි මේක තව කීපය තියෙන ඉවරුනහම ආයෙ ජොයින් වෙන්න. ප්‍රධාන ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි අපිට ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙනකොට we are within a boundary. New innovative thinkers will not be there. Always trying to do the works according to the standards. ප්‍රමිතයට අනුවම කටයුතු කරන්න යනවා. එතකොට සමහර වෙලාවට නව අදහස් ගන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට quality අඩු වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. මීට වඩා කරන්න පුළුවන් නමුත් ස්ටෑන්ඩඩ් එක තියෙන නිසා එහෙම නොකරන්න පුළුවන්. So something that is there. And also setting the standard becomes crucial. Management has to spend more money to setting these standards. We need to get the technical support, technical expert support. We need to research market scenarios. We need to research the technical scenarios. එතෙන්ට අමතර පිළිවෙයක් යන්න පුළුවන්. So those things I have included here. Then variance analysis, already you know that, you can read it those since we have discussed. Simply variance becomes the difference between standard cost and the actual cost. It can be favorable or unfavorable. Then variance again, keep in mind, in variance we can divide it into two categories. That means variances in cost items, variance in profit revenue items. එතකොට ආදායමේ සිදුවන විචලතාවයන් අපේක්ෂිත ප්‍රමිත ආදායම සහ සත්‍ය වියදම ආදායම අතර වෙනස, සත්‍ය වියදම සහ ප්‍රමිත වියදම අතර වෙනස අපි variance in cost කියලා අඳුරගන්න. විචලතාවය පිරිවැය විචලතාවයන් විදිහට අඳුරගන්න. මේක එතකොට adverse වෙන්න පුළුවන්, favorable වෙන්න පුළුවන්. This can be adverse or favorable. Then අපි අපේ let's say actual cost is greater than the standard cost, then at that scenario it is a adverse variance. If actual cost is less than the standard cost, that is a favorable variance when it's become revenue. If actual revenue is less than the standard revenue, then that becomes unfavorable. If actual revenue is greater than the standard revenue, that becomes favorable. වියදම ගත්තාම අපි හිතන වියදම ප්‍රමිත වියදමට වඩා සත්‍ය වියදම වැඩි නම් ඒක අපිට අහිතකර විචලනය. එතකොට සත්‍ය වියදමට වඩා ප්‍රමිත වියදම ප්‍රමිත වියදමට වඩා අඩුයි නම් ඒක හිතකර විචලනය. එතකොට ආදායම් පැත්තෙන් ගත්තාම සත්‍ය ආදායම ප්‍රමිත ආදායමට වඩා අඩුයි නම් ඒක අහිතකර විචලනය. සත්‍ය ආදායම ප්‍රමිත ආදායමට වඩා වැඩි නම් ඒක හිතකර විචලනය. So මුළු විචලනය කියලා කියන්නේ අර පිරිවැය විචලනයන්ගේ එකතුව සහ ආදායම් විචලනයන්ගේ එකතුව අපි වෙන වෙනම ගණනය කිරීම සිද්ධ කරලා අන්තිමට ගන්න අගය. So we can see here this graph, you can clearly identify total operating profit variance. Operating profit variance එක ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. Total cost variance and the total sales margin variances. Total sales variance, revenue variances. Then total cost, again we can divide it into categories. Total direct labor, direct material, overheads, that's like this. Then sales also we can divide. When we are discussing each and every variance, let's discuss deeply these things. Okay, now I am stopping this classroom and you can join, and I will give 5 minutes. Let's join within a new classroom and let's discuss calculation part.